students, a very good morning to all of you. Today we have assembled to discuss a very important aspect which has faced many hurdles in this pandemic time, that is orientation of students towards their career. In regard of this, we have arranged a lecture to motivate and guide our students to pursue their career in the field of chemistry. So first of all, I request Principal Sir to share his views. Sir, please. Thank you, Dr. Gagandeep ji. Thank you very much. बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर मनिंदरजीत कौर जी वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਓ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਵੋਕ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ Thanks, sir, for your kind words. Now I hand on to Avtar sir. Sir, please. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਹੈਡਮੈਨ ਕੰਗਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਮੈਡਮ ਗਗਨ and all other faculty members, thank you very much. Today I will give lecture on feature in chemistry. I will try to manage in both language Punjabi and English, and this lecture will be I will try to give in Punjabi, and it would be really good lecture. Don't worry about this thing. First few slides are about your college and the courses. I will try to manage everything in these slides. I'm going to put on the slide mode. Ma'am, can you see my slides? Yes, sir. Okay, let me put on the slide mode. Okay, students, I'm going to talk about the future chemistry. As we all know, jo bache sada chemistry subject hai, it's the very broad subject. So because of that, jo opportunities ne chemistry subject de vich, that are also endless. But from my experience and from my search, I will try to give you the brief about those opportunities. ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੀਟੈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ 5 to 7 times is the less expensive. As we all know,
जो बच्चे साडा बीटेक की डिग्री आ जां कंप्यूटर साइंस की डिग्री आ जां मैडिकल की डिग्री आ जिन्ना उस डिग्री नूं करन दे लई 1 ईयर दा एक्सपेंसिव ने कॉस्ट होंदी आ उन्नी कॉस्ट दे विच असीं अपनी बीएससी एंड एमएससी कंप्लीट कर सकदे हां. So this is the advantage we have in chemistry. And the other thing is, if you want to make your career in chemistry, then this lecture is totally for the chemistry students. I will give you a lot of things in this presentation. And the other thing is, these days, which competitions is the very tough in this world. You all know about this thing. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਸਟ. ਵਨਸ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਯੂਅਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਨੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਆ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ. ਇਟਸ ਦ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਔਰ ਨਾਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ. The other thing is, as you all are the students, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ BSc ਆਨਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ lot of time, you have plenty of time to make your career. That will give you bright future, that will give you respect, that will give you money, that will give you reward and everything. So ਤੁਹਾਡੇ like now these days COVID ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. So once you lose this time, if by any chance ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, then you will regret for your whole life. So it's very important to think about your career in the early stage of your life. ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫॉर ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. And let us start first with our college. Our college, Guru Tegh Bahadur Khalsa College, we all know about this college. Being the part of this college, I always feel proud, and you should also too. We have the multiple reasons. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ reasons ਨੇ proud feel ਕਰਨ ਦੇ. First reason is ਇਹ ਜੋ college ਆ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ. ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ. It means a lot. We don't need to explain it here. We all know what's the importance of Anandpur Sahib and what's the importance of our Guru Sri Guru Tegh Bahadur Ji. And the other thing is, the other reason that we have is our worthy principal. He's very visionary person, and his tremendous team. And jo sadi faculty, including me, if that's the very tremendous. And you cannot believe, I cannot see this type of faculty and principal in any other college. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ. You have everything in your college, you have all resources to be successful. And like ਹੁਣ ਜੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, that's the admission time. If someone asks you about your college, then you should know about your college. ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ admission ਦੇ ਲਈ query, then you should all know, because you are the list in 1968, and now this college is the autonomous college by NAC, and we have the first one is the college with potential for excellency, second is the star college scheme, third is the DST funder, which have all these status at one time. I am not sure ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ. So you all are lucky, you are all feel proud being the part of this college.
And if someone asks you about your college, then you can represent your college with confidence and proud. And I will start first with my chemistry department. Being the part of this department, I will start with this one. As we all know, the Department of Chemistry offers all major courses, including MSc Chemistry, BSc Honor Chemistry, BSc Medical, Non-Medical, and last year we introduced one new course, that's the PG Diploma course in Analytical Chemistry. We have, our college have more than 15 faculty members. All are really tremendous, all are really good teachers. And all the faculty members have been published more than 60 research papers. That's the really very good, very big thing. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, then they can guide you in better way. You have the opportunity, better opportunity compared to the other colleges. And we, the faculty members have 5 United States patents, 1 patent granted in a record time, and we have well-equipped labs with good instrument facility. I did PhD, I did master degree from Punjabi University, Patiala Chemistry Department in 2008, and my PhD from that university is in 2015. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, then I never found any reason less than that. We don't have anything less than that. Rather, we have advantages over that, over those departments in the Punjabi University. I'm talking about the Punjabi University because I know about the Punjabi University. And rather, we have advantage. What are the advantages we have? We have young faculty. We have motivated faculty. I know all teachers. All teachers are really good teachers. I know about all teachers. So if you need any help, I know all the teachers and they help you on the priority. And the next is our new course, BVOC Pharmaceutical Chemistry. Based upon the demand of the region and the students, college introduced one new course, that is the BVOC Pharmaceutical Chemistry last year. We know ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਵਰ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਵਿਦ ਦ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ HP ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ. ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 1000 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਚ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ based upon that thing, we started one new course, BVOC Pharmaceutical Chemistry. If any student wants to make a career in pharmaceutical chemistry, then ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਲੀ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੋ BVOC ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ eligibility ਹੈ, that's the +2. Any student who is +2 in medical or non-medical chemistry, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ BVOC ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਸ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਕੋਰਸ. ਇਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ, I cannot explain in words. You can enter in this course and you can exit at any stage. You can exit at 6 months, you can exit at 1 year. You don't need to complete 3-year degree. We recommend you to do 3-year degree, complete degree. But if you have any reason to leave, then it will allow you. This is a really good course. You all are the students. I know you the ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ BSc ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MSc ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ in our college we have really good course. If you want to do
if you want to go into the pharmaceutical chemistry, any company, then you can join that course. You can take the admission in this course. And the other thing is, most of the students I know in MSc chemistry are from Nalagarh and Baddi side. And ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਬੱਦੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ 10 ਤੋਂ 10-15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਨਬੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਪਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ join that company at any stage. Okay, so that's why it's a really course. If someone asks you about this course, inform them you should know about this course. If you have any query, any question, you can talk with Madam Kang, Madam Mandeep, and other teachers. It's a really good course. I have no words to explain, but it's a really good course. From this onward, everything is about you. Don't worry about this thing. About you, about your career. First of all, now we are going to start about the chemistry. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ success ਨੂੰ choose ਕਰੋਗੇ? First of all, what is important thing? Important thing is, first you should know about yourself, what you want from your life. If you know about that thing, then it's okay. If you don't, then also it's okay. Just ask few questions yourself. First one is the what do you enjoy? ਤੁਸੀਂ ਕੀ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ students? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ traveling enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ at this stage ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ student life ਆ। Okay, second is the what is important to you? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ important ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ important ਕੀ successful ਹੋਣਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ important fun ਕਰਨਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ what is important for you? And the other thing is, how much science do you want in your life? This is the obvious question. We all are attached with the science, so it means we love science, so that's why we are in science, we are in chemistry. And the last question is, how much study do you want to do? What you want? Do you want to the undergraduation? Do you want post graduation? Do you want PhD? What you want? Based upon that, if your any answer has word chemistry, then I am sure this presentation, this lecture will give you a lot of things. Okay, and the other thing is, next thing is where chemistry could take you. Chemistry ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ And I combined few things here. Just check the first slide is the textile in the industry, not cosmetic industry. Second one is the IT industry. Third one is the solar power plants. Next one is the pharmaceutical industry. Next one is the food industry. And the last one is the textile energy. It's not the last. It's just few examples that I collected from our surrounding. What is common in all these things? We all know what is common in this thing. The common is the chemistry. So chemistry is everywhere. Chemistry is everywhere. So that's the reason chemistry has endless job opportunities. We have endless opportunities. So I am focusing on this thing. Next thing is how we can choose our career. We know chemistry is really good. We know we have endless opportunities. Then how we can connect education and career. What do you mean by the education? Education कुछ भी हो सकती है. That's the undergraduation, post graduation, and PhD. ਤੁਸੀਂ undergraduate ਵੀ ਹੋ undergraduation ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ post graduation ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ perception ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ perception ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੀ perception ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, then
career will start. This is just perception. It's not like that. Reality is totally different. But is the reality? Reality is first take your education, then learn about those things. But what you will learn about that thing first is the update. Update yourself. What you mean by the update? Suppose you are MSc in chemistry, you are going for the pharmaceutical company. And just the pharmaceutical companies jaunge, suppose you are going into the cement industry, fertilizer industry. Everywhere is an interview. Without interview, no one is going to hire you. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, no one is going to ask what specialization is your. If you want to go job, then you should answer all the questions of the interviewer. Then the thing is ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। Secondly, the communication. You should communicate in a better way with the others. What you mean by the communication? Communication doesn't mean English. Communication means how effectively you talk with other, how effectively you put your things in front of the other. That's the communication. And next thing is the presentation, how you present to the others in front of others, how you present yourself. If you are going somewhere doing this and that things, no one is going to hire you. Okay, this is the presentation. Next thing is the references. What you mean by the references? If you know someone, then it will be easy to get the job. In this world, in USA, it's very common. You are not going to get any job without the reference. But in India, it's totally different. But these days in private sector, it's same. If you know someone, then you will get job. So you need to make link. But how you can make link? You can deal in better way with your teachers, with your seniors, and with your other friends who can recommend you to in the company, who are already in the company, and jo tade teachers ne ਉਹਨਾਂ ਦੇ already links ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ recommend ਕਰ ਸਕਣ. So references are also important. After that, your career will start. This is the reality. It's not like that. Just take BSc, MSc, then the career will start. No, it's not like that. You should update good communication, good presentation skill, and you should have good references too. And if you want to be successful career, if you want successful career, jekar tusi apne career de vich successful hona, in better way tusi successful hona chahunde, ek changa career chahunde ho, then you need to be career minded in the early stage of your life. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਚ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MSc ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ BSc ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨੋ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਗੁੱਡ ਕੈਰੀਅਰ, then you should start as early as possible in your life. The other thing is understanding the goal allows you to take action. I always believe in this thing. When I was in our college, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, then you are not going to be successful. It's 100%. If you don't have goal, then you are not going to be successful. That's the 100% thing. If you have goal, then that goal, that aim, that target will motivate you. Jo motivation are intrinsic and extrinsic type, but I'm not going into that direction. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਗਾਏਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਮ ਤੋਂ, what you want from your life. I'm giving you the example of my someone has dream to buy BMW car. ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ suppose I want to buy a BMW car. I know what's the price of the BMW car. That price is 50 lakh. How I can manage that 50 lakh? I know I need to work hard. I should have good. I have good job. I need ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ। ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ always fix your goal, what you want from your life, then it will allow you to make your career in easy way.
Okay, I wanted to skip this slide, but I will cover up in few seconds. But the road of success, how we can be successful in our life. The first thing is self-assessment. But you mean by the self-assessment? And the self-assessment means ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਨ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨਟ ਗੋ ਫॉर द ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆਈ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ I don't like I don't understand mathematics. First thing is self assessment, what you can do. That's the main thing. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ then ਅਸੀਂ ਉਸ assessment ਤੇ based ਆਪਣਾ career ਨੂੰ explore ਕਰਾਂਗੇ suppose I want to do MSc chemistry I want to make career in MSc chemistry then I will explore what I can do after MSc chemistry career ਨੂੰ ਅਸੀਂ explore ਕਰਾਂਗੇ what type of career I can go next thing is the set goal ਉਸ career ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ goal set ਕਰਾਂਗੇ what type of job do you want pharmaceutical company do you want just assistant do you want some research do you want some anything big position then set your goal if you want big position it's obviously you need big degree means you need PhD okay based upon that goal you will go in next section and the last is the implement that plan once you have all these things implement the plan and the successful be yours. Next is as we are talking about the chemistry what is the mantra of success in chemistry in it's my just my personal thing and I want to share with all of you but is the mantra of success in chemistry first thing is if you are in chemistry physics mathematics stay away from the distractions that's the main thing if you handle this thing I'm sure you are 50% done no need to worry you will be successful some one day. And the next thing is it's a very important thing I want to discuss here ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I did master degree in 2008 madam Mandeep madam Gagan we did almost in same year in 2008 master degree ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ GND ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GND ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਥੱਪ these were the four universities ਜਿੱਥੇ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ 300 okay 300 is the number is round about every university had 60 seats so based upon that we just competition ਚ 200 students ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਆ in Punjab we have 15 universities private universities we have a lot of colleges it's not bad thing it's good thing everyone need education but how you will differentiate from these crowd that's the main thing what's the mantra here I hope you all are understanding my that I'm talking about and the mantra is the net JRF it will separate you from the crowd the other is the gate net JRF and gate are the same thing if you qualify for the net JRF then you surely qualify for the gate it's my mantra if you want to be successful if you want to be career in chemistry then ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਟ ਆ ਕਿ net JRF ਜਾਂ net JRF ਤੁਹਾਨੂੰ qualify ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਉਹ is the another thing I will discuss another slide why it's important for every field means if you want to make career in chemistry then net JRF is the must otherwise you are wasting your time you can go for the other field you can go for the banking job you can go some other government jobs if you want to stay in chemistry then net JRF net and gate is must I hope you all know about the net JRF net JRF is the national eligibility test for junior research fellowship and gate is the graduate aptitude test in engineering if you don't need if
you don't know about this thing, then you should ask your teachers. But it's not JRF and GATE. But I hope we have very good faculty at our department. You all know about this net JRF and GATE thing. And the APJ Abdul Kalam always said that small aim is crime, have great aim. But the meaning of this thing, if you have small aim, then you are doing crime. Why you are doing crime? You are doing crime with yourself, you are doing crime with your parents, you are doing crime with your society, you are doing crime with your nation. So always have a great aim. God gives you healthy brain, healthy body. God gives you everything equal to every rich people, every educated people. Why you are not uh, having a small aim? No, small aim always is a crime. It's my philosophy. Always think of big. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਮ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਜੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਮਾਲ ਏਮ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ that. As I mentioned in the previous slide, first of all, you should self-assessment yourself, self-actualization. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ how much financially I can put in that career, in that study. Those are the main things also to be considered. And NetJRF, I will focus on this thing because most of students in MSc Chemistry or are going to do MSc Chemistry. And NetJRF, first of all, NetJRF is the matter of pride. It will give you proud. It will give you pride. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ net JRF qualify ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ confidence ਹੋਏਗਾ, ਉਹ different ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ NetJRF is the very important thing. It's the matter of pride. First of all, it's the most important thing. And if you are NetJRF, it will give you the eligibility for lecturership. It will give you the eligibility for research assistant. It will give you the eligibility for doing PhD. It will prepare you for your next step. Okay, just give me 1 second. It will prepare for the next step. In this slide, I will talk more about the PhD and for the next step. It will give you the eligibility for lecturership, but these days competition is very hard. So just NetJRF is not going to give the lecturership. ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, NetJRF ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ appointment as a lecturership. The reason is competition is very high. PhD candidates बहुत ज़्यादा ने. So just NetJRF is not going to give you anything in terms of lecturership. And the other is the research assistant. You all know, but the research assistants, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NetJRF ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 1 year 2 year, that type of short term jobs. And the important thing is here, if you have Net and JRF, then ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ prepare ਕਰੇਗਾ next step ਦੇ ਲਈ. What are the next step? I mentioned here some government and PSU. I hope you understand PSU. PSU is the public sector undertaking in India. It's same like government jobs. The example of the PSU is the SBI, the State Bank of India. State Bank of India is not the government job, it's the PSU. But the difference between the government and PSU, government is totally 100%. All the shares are from the government side, and in PSU, some shares from the government side and some shares from the public. So it's all are the government jobs. It's same like government job. The first one is the IFOS. It's the Indian Forest Services. It's same like civil services. The जो paper ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ UPSC conduct ਕਰਦੀ ਆ. It's same like civil services, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCS ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, in science if you have chemistry then you can go in this field. The second one is the DRDO. DRDO is the Defense Research and Development Organization. If you have NetJRF then ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, then no one is going to ask about the geography of political. No, it may be it's the part of the jobs, but major focus will be on the chemistry. If you have NetJRF then ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ confidence ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ DRDO 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, DRDO ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ NetJRF ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ it will be give advantage. And another is the WARC, the Baba Atomic Research Center. We have a lot of jobs opportunities in WARC, Baba Atomic Research Center. And next one is the ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, IOCL, Indian Oil Corporation Limited, Oil India Limited. These three sectors are based upon the exploration, development and the production of crude oil. ਜੇ ONGC ਹੈਗਾ, IOCL ਹੈ, OIL ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। The next one is the MECL. MECL is the Mineral Exploration Corporation Limited, and the last one is the NTPC. NTPC the National Thermal Power Corporation. ये all ये सारियां जो ये jobs ने, ये सारे government jobs ने। I already mentioned the PSU भी की है government job जी ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ jobs ਨੇ students, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ chemistry ਦੇ related jobs ਨੇ। You can go in any job. You have a lot of opportunities. Okay, and the other is the industry. You can go into the industry. But type of industry in chemistry we have. The first one we all know is that's the pharmaceutical industry. Okay, pharma industry, textile industry, cement industry, sugar industry, fertilizer industry, petroleum industry, paint industry, water treatment industry, food processing. These are the just examples. Okay, we have a lot of other opportunities too, but these are the just examples. You can go in this industry, as we have pharmaceutical industry, lot of industry around our college, around our area. You can go into that. Okay, again ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ NetJRF ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ NetJRF ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੌਬਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ PhD. Okay, next step is the PhD. If you want to do PhD, okay, first is the NetJRF. If you have NetJRF, then you can do PhD from CSIR labs. In India, we have 37 CSIR labs and 37 outreach centers. Okay, jekar tusi NetJRF, no one is going to ask you from where you did master degree, from where you did bachelor degree. No, if you have NetJRF, yes, they will ask you, but the advantage, they will give you the advantage. Okay, jekar ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NetJRF ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ this doesn't matter. Okay, if you have good rank in NetJRF, then you will surely get admission in CSIR labs and other institutes. The another is the IITs, and in IITs IIT is the very big brand. I don't know, after +2 most of the students ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ IIT ਜਾਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ MBBS ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ BDS ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਿਦਾਂ IIT 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ
by some reasons or dream successful nahi hoya, but now you have chance. Okay, if you want to go into the IIT, if you had dream of IIT, then now you have the chance to go into the IIT. We have 23 IITs in India, and all have very big brand. IIT, I'm in USA, I know what brand that is. IIT is really good brand. If you want to be successful in your life, then IIT, nothing is bigger than IIT. And next is the NIT, National Institute of Technology. We have around about 31 NITs in India, and also we have in Punjab too. We have in Jalandhar, Madam Gagandeep ma'am. She did PhD from NIT. She can guide you more on this thing. We have 31 NITs. And the next one is the ISER. We have ISER, 7 ISER. ISER is the Indian Institute of Science, Education and Research. You can do PhD from there too. We have 7 ISER in India. We have 7 NIPERs. NIPER is the National Institute of Pharmaceutical Education and Research. मोस्टली जो नाइपर्स इंस्टीट्यूट्स ने वो ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ but you inorganic and physical students too, but generally they prefer organic students. We have 7 NIPERs in India. Another is the national labs. We have lot of national labs based upon physics, chemistry, microbiology, nanotechnology, engineering. In every national labs, there are vacancies for PhD chemistry. Okay, ਉੱਥੇ PhD chemistry ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ NPL, National Physics Laboratory, ਉੱਥੇ ਵੀ PhD chemistry ਹੈ. Our chemistry national lab is the NCL, National Chemistry Lab in Pune. You can do PhD from there. And next one is the Central University. We have Central University at Bathinda, and we have a lot of Central Universities in our India, like TJU, JNJU, lot of BNJU. We have a lot of Central Universities. And state universities. State universities are the Punjabi universities, Punjab University, GNDU University, and in Himachal Pradesh, HP University. These are the state universities. And ISC Bangalore. IASC is the Indian Institute of Science. ये जो साडा IASC Bangalore है, ये basic research ਦੇ ਲਈ world ranking ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ. IASC Bangalore. You have the opportunity to go into that institute. That's the IASC Bangalore. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IASC Bangalore ਤੋਂ, IIT ਤੋਂ, NIT ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਹੋ, then you don't need to worry about your future. It will surely be successful. And next one is the TIFR. TIFR is the Tata Institute Fundamental Research. This institute is in the Bombay. If you join this institute, you know about Tata. Okay, you don't need to worry about the job. You 100% will get job. Next one is the BITS. BITS Pilani is the Birla Institute of Technology and Science. This institute is in the Rajasthan, Pilani, and this institute also has foreign campuses too, like in Dubai, and you can join this institute. So these are the just examples. We have a lot of other institutes too. I put main institutes here. Another is the foreign universities. PhD from the foreign university. We don't need net GRF for doing PhD from foreign university. But same here that I told you here, preparing for the next step. If you have net GRF, then it will give you preparation for doing PhD from the foreign university. Same, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਲਈ ਜਾਓਗੇ foreign university ਦੇ ਲਈ apply ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ GRF ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ. The other thing is, I always, when I was in the college, the students, ਸਾਡੇ students ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੈਟ GRF ਲਈ. No, it's not like that. But it's not bad thing. Coaching is not bad thing. If you want, then you can go in that direction too. You are spending your 21, 22 year of life on study,
studying MSc chemistry, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ net JRF ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ 6 months ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ net JRF ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, then it's not harm, but you don't need, it's not 100% ਕਿ ਤੁਸੀਂ net JRF ਬਿਨਾ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Okay, you surely, you 100% ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I think I am the example, Madam Mandeep is the example। Okay, so if you want net JRF, we are autonomous scholars। Okay, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ, is based upon the net JRF syllabus। You have plenty of time, you can study parallel with your MSc। I know in MSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। 90% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। You have a lot of time, you are wasting a lot of time in other stuff। Stop that thing। Okay, start working on your future। net JRF ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 months ਦੀ ਜਾਂ 3 month ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ, then do self study and go for the net JRF। And the good thing is, if you are doing PhD from any of these labs in India, then they will give you the salary as on the post of JRF। JRF is the Junior Research Fellowship। It's equal to 25,000 plus HRA, and it's equivalent to 31 or 30,000 roundabout। And after 2 years, SRF start ho jandi hai, Senior Research Fellowship। Then they will give you 28,000 plus HRA। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਯੂਰ PhD, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ BSc ਆਨਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ PhD ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ PhD ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ। So you have this opportunity, you can, it's like a job। If you are doing PhD, you are earning a degree and you are earning a money। I know in Punjab, no one is going to give you 30,000 in any job in private sector। Okay, it's a really good option। So you don't need to waste extra time, you don't need to put extra time। Just if the, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहना वा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸੀ, when I was in college, ਜਦੋਂ ਵੀ suppose I am inorganic chemistry teacher, ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ net JRF ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਕੋ, net JRF ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ net ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੋ ਇਫ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 2 or 3 ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। Okay, next is the PhD from abroad। How we can do PhD from abroad? I received a lot of messages from the students। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ PhD ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ PhD ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ PhD ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We have a lot of options to do PhD from abroad, like United States, mainly the United States and Europe। Okay, we can do PhD from these countries, but I will talk only about the United States of America। In USA, ਦੇ ਵਿੱਚ 5,500 universities ਨੇ students, and all are really good universities, and it's open for all। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ world ਦਾ competition ਹੁੰਦਾ, equal opportunity ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, doesn't matter। You have the eligibility, then you can take the admission in these universities। All universities are really good, and here the opportunities are equal for everyone। You have the main thing is you must have the eligibilities। What are the eligibilities for doing PhD from abroad? The first one is the Master of Science in Chemistry। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ you should have you have valid GRE score। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ valid GRE score ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You must have valid TOEFL score। And the last is the 2-3 reference letters। Okay, I will explain you one by one। Master of Science in Chemistry, I don't need to explain this thing here। And the next is the valid GRE score। What is GRE? GRE is the graduate record examination। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
two types they question ਜਾਂਦੇ ਨੇ. First one is the English and the second part is mathematics. If you are good in mathematics and English, you can improve your skills. Okay, no need to worry. Then you can go for the GRE exam, and the other is the TOEFL. TOEFL is same like IELTS. Everyone I think knows about the IELTS exam. It has same 4 modules: reading, speaking, listening, and writing. And in USA they accept just TOEFL. IELTS they are not accepting. So TOEFL and IELTS are same. You need TOEFL score if you want a PhD from here. And 2-3 reference letters. You don't need to worry about this thing. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ reference letters ਦੇ ਦੇਣਗੇ. You don't need to worry. Okay, these are the 4 things. And the other thing is, some students ask me, sir, ਸਾਡਾ background means ਸਾਡੀ ਜੋ percentage ਆ BSc ਦੀ ਜਾਂ MSc ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ +2 ਦੀ percentage ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ. ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਉੱਥੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? Then my answer is yes, you can do. How you can do? You can give GRE subject. ਜਿਹੜਾ ਜੋ GRE subject ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ students ਇਹ optional ਹੈ. Okay, so you don't need to give GRE subject exam, okay, for getting PhD from USA. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? GRE chemistry ਦੋ, then you have the proof. Yeah, I know about the subject, so you can do better, and in that way you can be eligible for PhD from abroad. Here again, if you have NetJRF, then it will help you in cracking GRE subject exam, and it will help you in interview. So that's why I mentioned in my previous slide, NetJRF is the mantra if you want to be successful in chemistry subject. Chemistry subject means chemistry career. And after that, when you will have all 4 eligibility criteria, then you will get PhD. You will get PhD in USA, and in this PhD you will get scholarship around about 18 lakh to 25 lakh. That's another thing. Expenses are also high here, but you will earn a lot of things here. Okay. Next is the Doctor of Philosophy. My focus is always on Doctor of Philosophy, and I love this degree. It's really good degree. When you do this degree, you will earn degree and money too. When you will have degree from any institute, it doesn't matter from foreign, CSER or IIT, NIT, any, then it will open your all the ways. Okay, opportunities it depends upon you ਕਿ ਤੁਸੀਂ same like master degree, same is the PhD. How much hard work you will do in your PhD, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ PhD ਤੇ, based upon that ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ endless opportunities ਨੇ, endless opportunities. And with doing PhD chemistry, what type of jobs we have large amount of jobs. We have jobs everywhere. Okay, you can go as a food scientist, you can be biochemist, agriculture chemist, toxicologist, atmospheric chemist, material scientist, computational chemist, analytical chemist, crystallographer, medicinal chemist. You have a lot of opportunities to do jobs. I did PhD in organometallic chemistry. Now I am working on air purification technologies. It's a totally different thing. It's the engineering field. Okay, so if you have PhD degree, then you can go in any field based upon your PhD. And if you are really good, if you are really creative, then you have other jobs too, which are not related with directly like a research. Okay, in this one, if you are really creative, suppose in PhD you did PhD, ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ suppose you have PhD from IIT, any IIT, okay, or CSER lab, and you published really good paper. You have 4-5 nature paper. You will know about all these things when you will join PhD. If you have really good papers, then what you can do, you can advise on science policies to the governments. Okay,
if you are really creative, if you are really, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ PhD ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, then you can do that thing. Advice on science policy, it's not the big thing. Lot of people do this type of stuff. If you are really good in some instrument, suppose I'm doing HPLC, GCMS, and SEM, scanning electronic microscopy, transmission electron microscopy, then you can go into that direction. You can sell scientific equipment to the different universities. Okay, you have endless opportunities there too. Go to the Europe, go to the USA, and those type of stuff. You can go into that direction. You become a science writer. ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਬਟ you will do only after PhD, because PhD gives you freedom to think more about your subject, and you can analyze data for the governments, you can analyze data for the media. Okay, if you are really creative, then you can this type of job. You can help people protecting their ideas. You can go into the patents for protecting the patents in the IP, and you have the endless opportunities here. And the conclusion, in conclusion, I conclude here. The first thing is dream big, as I mentioned in my previous slides. The main mantra is the dream big, and then work hard on that thing. That's the main conclusion. That's the main conclusion of this lecture. And other than that, we don't have any solution. Okay. And in the last, I want to thank Dr. Maninderjit Korkang, head of our department, Worthy Principal, Dr. Jasveer Singh, Madam Mandeep, Madam Gagan, and all other faculty members for giving me this opportunity to share my experience with our students. Thank you very much. Madam Mandeep. Thank you very much, sir. Thank you for this great motivational lecture. And the best mantra you gave, that is keeping a high aim or dream big, and then working for that dream to come true, is unmatchable. In addition, I will again recall the steps you mentioned required to achieve success, that are first assessing yourself, your assessing capabilities, then to explore the various career options, and then to set up a goal, and last is to make a plan to achieve that goal, and most important is to implement it. And I'm sure that the treasure of information and knowledge you have given to our dear students today is simply outstanding. And we always expect such things from you, sir. Sir is always helpful to students, and also to us too, and is full of knowledge, especially regarding to what students can choose in their careers, and always propose to us these things that we can introduce into a curriculum for the betterment of the students. So now I will ask the students if anyone has any queries regarding anything. Ma'am, one student asked in chat. Hanji ma'am, Uh, what did she ask? Kindly brief tell about the scope of PhD in USA. Ma'am, I think my all lecture is based upon the scope of the chemistry, and the same is here in USA too. And if you have the PhD in chemistry, then you have lot of scope. And I think students want to ask me, it's not the scope. I think he or she need to Tell basically the ask jobs. eligibilities, that type of stuff. Students, I already mentioned you need GRE subject. You need not subject, GRE general. Okay, that includes in English and mathematics, TOEFL score, 2-3 reference, and the master degree. That's all. If you have all 4 things, then you can get PhD here from USA.
Okay, I would like to mention here, students, that reference means simply that the teachers who know you, they can write a reference for you that the student is good in his subjects, or he or she performed good in the levels. Recommendations. Yes. Okay, we are recommending someone. Oh, no, he's really good. He's doing very well. It's So not a even big if deal. you, yes, so even if you go for PhD here in IITs, they also ask you to arrange some letters such for you. We have students in and also in IITs. Any other question of any Excuse me, student? ma'am. Yes, And ma'am. I want to ask if a student is like doing chemistry, they have he or she have any scope chemistry? forensic. Forensic chemistry. Yes, but I already mentioned in my slide. You have scope in forensic science, ma'am. Am I right? Yes, sir, She's asking forensic. Yes, forensic. Yes, forensic. yeah. The students you have scope in forensic science, but no, there is some special now special subject, but we have scope in the forensic What science. special subjects, sir? Like what? Sorry, student, I did not get what you want to ask. Means you say that a special subject name. Such what special subjects? For political science, Yes, sir. Yes, sir. I no, guess it's that students are eligible for the forensic lab test, the government test in India also. For after doing yes MSc chemistry, also students go MS for that chemistry is test. eligibility. Yes. Before joining this job at Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, I was food inspector for 3 years in FCI. So in food industry also you are eligible. If you have the chemistry degree, then you are eligible for. It's not like that you need special. Everyone needs chemist. But did you Thank you, get sir. your answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Department test after your MSc chemistry. But Okay, students, ma'am. are you in BSc medical or non-medical or MSc chemistry? BSc chemistry honors, sir. Second year. Okay. Then the better option
You can go. That's not the issue. You were asking about that thing, and they conduct their test. पूछ रहे हैं खुशबू? Yes, I was asking about only this. I got it. Okay. Any other student? Will surely go. Only to go into food industry, but otherwise, if you do MSc chemistry, That is always do the this always so all the analysis which are required in food chemistry are all based on chemistry in kind of test. The same kind of test, same in the